And if I don't translate, it means for Russian audience. Okay. If I don't translate, it means for Russian audience. Так, ну, всем привет. И сегодня нашим гостем является Пита Стэплэтон, Австралия солнечная, где живут кенгуру. Значит, Пита является клиническим психологом, профессором в институте Бонда, и она занимается исследованием таппинга уже около 20 лет. Привет, Пита. Hello, Peter. Nice to meet you. Thank you. Lovely to be here. Приятно быть здесь с вами. Да, я хотел рассказать маленькую историю, как я узнал о Пите. Sasha is going to tell a short story. How did she know about you, about Пита Стэплэтон? Поскольку я занимаюсь продвижением таппинга, однажды я увидел ролик на TED, в котором Пита рассказывала про таппинг. Taking into account that Sasha is he promotes tapping in Russia. Once he watched video TED Talks when you spoke about tapping, when you talk about tapping. Yes, yes. И у нас есть один большой канал на русском языке, который переводит эти ролики с TED. Yes, and we have one Russian channel where we can show where we can download actually these videos translated in Russian. И я договорился с владельцем этого канала для того, чтобы разместить там ролик Питы на русском языке. And Sasha, how to say, he made an arrangement or made a deal to put this translated in Russian video there. Okay, perfect. Да. И вот что произошло. Когда этот ролик вышел, and the following happened when this video was published. сразу налетели хейтеры. Okay, too many people, kind of haters, started commenting. Которые начали писать, что это, убери это срочно. And they started asking some questions. What is that? What is that about? Да, и владелец этого канала испугался, и он удалил это видео. And the owner of this channel, he was kind of frustrated, maybe scared, and he had to delete this video somehow. Но успело посмотреть около 2000 человек. But about 2000 people, they did watch this video. They, how to say, they did it. Right. Из этих 2000 человек примерно 400 человек перешли на сайт, чтобы посмотреть. Out of 2000, approximately 400 went to the site in order to find further information. Great. И потом они писали на этом канале, а что с таппингом, где этот ролик? Yes, and afterwards, this another part of audience, they asked, what about tapping? Where is tapping? We need this video. Nice. Даша, и что ты этим хочешь сказать? Да, этим я хочу сказать, что в нашей стране, как и во всем мире, очевидно, это воспринимается неоднозначно. Только примерно 20% людей проявили к этому интерес. And this story kind of gives us kind of clue, that kind of idea that this topic is really controversial, and there is no kind of general opinion, and one side is for like one part of people is for this, another one is against, and we are going to talk about this today, this difference in like mindset, worldview, and
attitude to this. Да, и для этих людей, которые в меньшинстве, мы проводим сегодняшний стрим. And for those people who are kind of like minority of them, actually Sasha said that 20% of the whole audience was really interested. So 20% of people for this audience, we have met together actually today. Потому что для тех людей, которые используют таппинг на себе или в своей работе, для них уже доказательства никакие не нужны. Они встречаются с ними каждый день. Yes, because for those people who use tapping, who apply tapping, there are no evidences and like proofs needed because they do it every day and they see results and effects on the daily basis. Да. И отсюда у меня первый вопрос к Пите что подвигло ее заняться исследованиями таппинга. Yeah, so the first question for you, Peter, is what have motivated you actually to start doing this research? Like, what was this starting point to do this science behind tapping? Sure. I was working in eating disorders, so anorexia, bulimia nervosa, that type of thing, and frustrated that mainstream techniques weren't helping them. Я работала с людьми, страдающими пищевыми расстройствами, такими как булимия, анорексия, ну и другого сорта проблемами, да, и я, ну, как сказать, впадала во фрустрацию, не понимая, что, то есть понимая, что до конца предложенные консервативные методики не работают. And yeah, a friend introduced me to tapping, and we started to use it with clients in private practice, like your work, and started to get really good outcomes. И один мой знакомый познакомил меня с таппингом, и мы начали применять его так или иначе уже с клиентами, ну, в расширенной практике, и я увидела результаты. So when my academic job allowed me to do some research and we wanted to use tapping, my boss said nobody would come to the clinical trial, and 4,500 people answered the ad that we put out there. I'm sorry, 4,500. Oh. И когда у нее появилась возможность вот в академической среде начать делать какие-то исследования, да, ее босс сказал, что, вероятно, никто не придет. И в итоге пришли 4,500. So participants for... Yes, participants. Yes. Вот участников на подобное исследование, 4,500. Wow, great. So I guess it told us that people were interested. They saw me on television tapping, and we were advertising our food craving trial, and 4,500 people were willing to do it. So it did tell us there was a lot of interest. Да, и это нам, конечно же, подтвердило нашу мысль, что людям это интересно. Была дана реклама по телевизору о пищевых зависимостях, пищевых пристрастиях, и вот пришло столько человек, и, конечно, для нас это было таким первым сигналом, что нужно продолжать. So that was 15 years ago, and we've kept running research ever since. И это было 15 лет назад, и с тех пор мы продолжаем наши исследования. Спроси, к какому оборудованию у Питы есть доступ? На чем они проверяют? Что у них есть? Actually, what equipment do you use? Do you have access to, like, what facilities or like equipment do you actually use to run this, to have these trials? So we use the university for people to come in person to attend group sessions for tapping, but we also have access to the hospital because we now do MRI brain scans and things like that. So we actually have access to hospital equipment to measure different biological things. То есть у нас есть университет, институт, куда люди приходят для различных групповых практик, измерений, да, и у нас есть доступ к госпиталю, то есть к медицинскому оборудованию. В частности, мы используем МРТ
чтобы были вот эти сканы, и они есть, это уже я говорю, они есть даже в цвете на разных сайтах, то есть вот эти фотографии сканов головного мозга. Ага. У нас, к сожалению, нет исследователей в России, ну, по крайней мере, мы о них ничего не знаем. И нам приходится опираться на те знания, которые есть в западном мире. Unfortunately, in Russia, we have no such researchers as you, those on Church, David Feinstein. We have no such people, or maybe we haven't heard of them, know nothing of them. So we should just rely on Western scientific reports, and we are really interested. Yes, we now have researchers in Iran, Iraq, Korea, and areas of China too. So it is expanding. I'll let you know if I hear of a Russian one. Oh, really? Пита говорит, что сейчас уже есть исследователи в Корее, в Китае, в Иране, в Ираке. И кажется, so you have heard about Russian one? No, not yet, but I will let you know if I do. Actually, we are going to find this person who is about to start these trials and research in Russia. Мы хотим, у нас есть такое намерение найти такого человека. Хорошо, да, Саша? Да, возможно, кто-то из тех, кто нас смотрит, подумает сейчас о своей кандидатской или докторской диссертации, и, возможно, ему понравится эта тема. Maybe somebody who is watching us like right now can offer something. Okay. Во всяком случае, я на это надеюсь. Но вот с чем мы сталкиваемся. Значит, в русскоязычной и в англоязычной Википедии таппинг назван лженаукой. Является ли это правдой? The problem is when, for instance, EFT practitioners, psychologists say something about tapping, and their clients go to the net and find Wikipedia's articles. It is said that all EFT tapping stuff is kind of pseudo-scientific science, and it has weak base. It is not empirically proven, and so on and so forth. So yes, what can you say? What can you say? We encourage people to avoid Wikipedia because anybody can edit that page. So of course it looks like pseudoscience, and instead go to academic journals that publish the trials worldwide, because that's a better source of evidence than an opinion on Wikipedia. Да, Пита говорит, что мы своим клиентам заранее говорим, что Википедия — это ненадежный источник, потому что кто угодно может написать эту статью, даже вот мы с вами, да, соответственно, мы направляем наших клиентов на более надежные и официальные, проверенные источники, да, то есть различные научные журналы. And можно я тоже спрошу? Мой вопрос такой, что вот есть журнал Skeptical Inquirer, да, Саш, я спрошу о себе, да, дополнительно, и почему он такой авторитарный все-таки, да? My question is, I read about Skeptical Inquirer magazine, and why they relate to this, they refer to this very source. Is it so, like, how to say it? Authority, I forget the word. Like authoritative. Nobody in the academic world sees Wikipedia as any level of authority, but it seems to be that journalists might use that as a source of, skepticism and things like that. But nobody in an academic world would ever look at it nor let their students quote anything from it. So we're just trying to get that message out there that we can go in and edit the page, but tomorrow the page will be re-edited by somebody else. But it's not a source of credible information.
I see. Она говорит о том, что ни один представитель академического сообщества не будет опираться на Википедию, то есть, ну, может быть, клиенты, там, допустим, студенты там что-то прочитают, но ученые люди не доверяют этому источнику, поэтому, видимо, на него никто особо не обращает внимания, потому что сегодня там есть статья, завтра там кто-то уже что-то скорректировал, и, ну, то есть это не является источником информации для ученых. Хорошо, тогда другой вопрос. А есть ли уже статьи в каких-то авторитетных источниках? Are there any articles in credible and proven magazines and sources, and what are they? Where are we able to take this information? Yes, so perhaps I'll give you some websites we can actually include, so all the articles are in there. But for example, the American Psychological Association, the APA, they're the ones that say something is evidence-based in psychology, and they have published one of my research papers that was on cortisol, the stress hormone. So they're really good examples of a body out there that give a tick, and they published our papers. So there's lots of things like that. I'm sorry, could you repeat this name of this organization? Yes. The name. American Psychological Association. They're the body that give the evidence-based title to therapies. Вот Американская психологическая ассоциация, как говорит Пита, приняла и разместила ее научные статьи. Она говорит, что вот прямо тик, пометочку поставили, что да, одобрено. И то есть можно посмотреть, это очень, как сказать, ну, авторитетная организация в научном мире, в психологическом мире. И она сказала, что она может нам дать сайты, ссылки, где это все почитать, посмотреть. То есть в Америке одобрено. Отлично, потому что у Валерии есть намерение немножко поправить русскую Википедию. Actually, Sasha has just said that Valeria, I have an intention to correct Russian Wikipedia, and the problem is that we have no links, we have no proper links, like at the bottom of the page, like. Right. I can send you those. Thank you. Пита нам пришлет, и мы исправим Википедию, и наше российское население будет теперь находить надежные источники. И прежде чем я задам дальше свои вопросы, я хотел бы, чтобы Пита ответила на вопрос, который задал наш внимательный зритель. Вопрос звучит так: как можно провести самый легкий вариант исследования группового таппинга в офисе? Есть ли у Питы инструкция? The person who is watching us right now, asks you, are there any easy ways to run this research, like some trial at the office, in the office, like in the group, without all these equipments and Yes. Yes, the main thing is to collect information on changes in psychological traits. So that could be stress, anxiety, depression, before and after, so that however many sessions in between, that is valuable information to show that EFT is working by using different questionnaires, is the word I'm looking for, questionnaires before and after treatment. So we can, and you can publish that. То есть можно подготовить определенные опросники, да, для того, чтобы измерить вот некоторые аспекты психики и физиологии. То есть обязательно нужно все шкалировать, измерять до-после, то есть регистрировать определенные показатели. И эти показатели нужно подготовить, то есть этот список, вопросы, изменения вот именно в состоянии. То есть вот эти все наши доступные методы шкалирования. Ну, в этом случае я поделюсь, может быть, своим методом. Я просто спрашиваю людей, как они чувствовали себя до и что они чувствуют сейчас. И отличаются ли эти два состояния? Sasha added that he would like to share his method. He just normally asks like before and after.
like. Да, и я их спрашиваю, какое состояние им нравится больше. Which and after he asks which state do you prefer more, which is better. Чтобы они выбрали в следующий раз. В каком состоянии они хотели бы жить. Yes, which state they would like to live further, like, continue. Okay. Ну, я надеюсь, я ответил на вопрос нашего, вернее, Пита ответила на вопрос нашего зрителя, но я хотел бы поговорить сейчас о кортизоле, да, о гормоне стресса. Как этот гормон влияет на нас? What is the influence of this stress hormone cortisol, like, in everyday life? How it works, and how does it influence really? We do need it, so we need some of it to help us get up in the morning. So cortisol does peak around 4, 5 a.m. in the morning so that we can actually wake up. But too much of it actually obviously has lots of biological inflammation, different things like that, weight gain. So we need some of it, but it's supposed to go up and come down in this lovely sine wave. The problem is most people have high stress levels all throughout the day. Ну, то есть вообще, в принципе, гормон стресса, он нам нужен. Мы благодаря нему просыпаемся по утрам, и пик приходится примерно на 5 утра. И если вот этот вот, так скажем, уровень этого гормона находится в балансе, то все хорошо. Но, к сожалению, из-за нашей такой стрессовой жизни люди находятся постоянно в стрессе. Этот уровень кортизола достаточно высок постоянно. Я так понимаю, что в норме гормон стресса дает нам мотивацию. If Sasha understands you right, does it mean that this balance, like normal level of cortisol, gives us kind of motivation? Is it correct to say? Yes, probably motivation mightn't be the right word. It might be, it keeps us in that nice balance of being able to focus and function when it's at an appropriate level. It's when it tips over that people's brain goes offline and they can't focus and не то чтобы мотивации как психологическое состояние, скорее как состояние концентрации и возможности быть в фокусе, да, вместо того, чтобы быть вялым там и таким, ну, то есть расфокусированным, да, то есть это скорее нейрофизиологическое состояние. Хорошо, но когда кортизола много, что происходит с нами, с нашим организмом и, самое главное, с нашими решениями, которые мы принимаем в этом состоянии? What is going on? What happens to our body when this cortisol stress is really high? Our blood becomes thicker, which means it can affect our immune system, so our immunity becomes lower, and it can create inflammation in the body that can look like chronic illness, such as autoimmune diseases. Она говорит о том, что, ну, то есть у нас кровь становится гуще, и это может привести к, ну, то есть падению нашего иммунитета. У нас иммунитет может, так скажем, ослабнуть, и соответственно, различные аутоиммунные заболевания могут появиться, какие-то воспаления, хронические заболевания. Когда кортизол постоянно высокий, это опасно для здоровья даже, можно сказать. Так, а что происходит со сном, аппетитом, сексуальностью? And what happens to our sleep, our, I don't know, sexual life, our like nutrition, like I mean food, like different, like how to say, eating aspects. Yes, all of those can be negatively affected. So people may eat more or less. They might sleep more or less, depending on their personality. And all of those things then have a ripple effect out into life. So that's relationship with other people, exercise habits, work motivation. So stress generally, when it's too high, has not just a physical effect, but a psychological one in life. То есть
в зависимости от психотипа, от личных особенностей, да, человек может переедать или, например, перестать есть, может как-то плохо спать, да, или наоборот, там, не знаю, очень много спать из-за усталости. Соответственно, вот как такой, по принципу вот этих вот кругов на воде, да, это начинает влиять на все сферы жизни, и начиная с тела, это затрагивает уже психологию нашу и может повлиять на отношения, на какие-то повседневные дела и так далее, то есть испортить вообще в принципе жизнь. И каким образом таппинг влияет на уровень кортизола в крови? And actually, how does tapping, this EFT practice, can how does it influence our cortisol level? How does it influence? So we can measure cortisol through saliva. It's nice and easy. And there's been quite a few studies that have looked at just 1 hour of tapping for stress feelings. And in one study, it was done individually, people on their own with a therapist, and their cortisol reduced by 24% in 1 hour. I'll tell you the other one in a minute. Yeah. Пита говорит о том, что были проведены такие исследования слюны. Это было все сделано в частном порядке, то есть терапевт, EFT-терапевт работал с каждым из клиентов, и в течение часа таппинга, то есть они занимались таппингом в течение часа, и после этого показатели, то есть вот этот уровень стресса снизился на 24%. I replicated that particular study 7 years later and did it as a group. So instead of one-on-one, groups of 10 people tapping together, but on their own stress. And their cortisol reduced by 43%. И она говорит о том, что впоследствии, через 7 лет, я воспроизвела вот это исследование, то есть вот этот опыт, да, уже в группе. И, соответственно, говорит о том, что уровень стресса понизился уже на 43%. На 43% уже понизился уровень кортизола. Does it refer to this group Borrowed benefits. Yes. Borrowed benefit. Yes. Тем, кто знает, что такое заимствованная польза, Пита говорит о том, что вот как раз работал этот эффект, да, вот групповой эффект, и процент еще больше, то есть повысился. В смысле, стресс уменьшился. Был ли это просто таппинг, или это были утверждения, как в классическом EFT, фраза равновесия, фраза напоминания? Я к тому, что насколько влияет сам таппинг и речь. Or people were saying something, they repeated some phrases, they use some patterns, I mean, some, even though, did they say something? Yes. Yes, the normal process of choose something in your life that is making you feel quite stressed at the moment. So whatever that was, it was still their own personal experience, and they said the words specific to themselves. We did compare to just a breathing group and just an education group as well, and tapping far exceeded the cortisol reduction in that group compared to the other groups. Пита говорит, что да, это был классический протокол таппинга с соблюдением всех фраз. Понятное дело, что каждый говорил что-то свое, у каждого была какая-то своя личная тема. То есть они все повторяли и произносили. И она говорит, да, мы проводили исследования, что была группа просто, которая дышала, была группа, которая, то есть без таппинга обходилась, да, какими-то другими способами, и таппинг. И она говорит, что группа, в которой вот именно было простукивание применено, там были гораздо более яркие результаты. Да, я хотел спросить, тут есть вопросик, применяет ли, как сама Пита справляется со стрессом? And one of our watchers asked, how do you actually deal with stress? Do you use tapping? Could you please share your personal Yes. Yes, I do tap and I do meditation as well and yoga.
So I do probably all three are common for me in a week, and all my daughters do tapping, as does my husband. Он говорит, да, мы всей семьей делаем таппинг, и мои дочери, и муж. И помимо таппинга я еще применяю йогу и медитацию в течение недели. Поэтому, конечно, я постоянно это использую. Thank you. Я думаю, что Пита, конечно же, знает Стива Уэлса. И Стив занимается тем, что использует таппинг для улучшения производительности в организациях. И с научной точки зрения, насколько таппинг может помочь вот этой производительности, избавиться от лени, избавиться от, улучшить мотивацию и так далее. Sasha presumes that he knows Steve Uэлс, and yes. He his intention is to offer tapping to different organizations in order to increase their productivity and effectiveness. And so, like, from the scientific point, what do you think about that? Like this business tapping in business sphere, like what scientists can tell us about that? Yes, there have been 2 published trials by Dr. Dawson Church from America, and he has measured productivity in the business setting with tapping, and it's significant. So it does improve those types of things, motivation, focus, concentration. So we do have 2 publications. It just hasn't been commonly researched, but there's no reason why it can't be. Mm-hmm. Could you please send us this publication also? Yes. Она говорит, да, что доктор Доусон Чорч, вот один из ученых-исследователей таппинга, да, проводил несколько таких опытов, да, и действительно было подтверждено, что повышается и мотивация, и эффективность в организации, да, и, собственно, это, да, действительно научно подтверждено, и Пэта нам обещала прислать эти статьи. У Доусона Чорча есть одно хорошее видео, оно называется «Я наркодилер», где он рассказывает, что таппинг улучшает количество дофамина, окситоцина и других хороших гормонов. Sasha said that Dawson Church has one interesting video that was called "I'm a Drug Dealer." Like the idea was that he provides the dopamine and dopamine different like pleasure hormones and hey kind of joke. Okay. Yeah, but it is actually true. It helps us feel much better. And there are a lot of papers on athletes for sports performance. So that's very similar to the business setting. Lots of research that's been done on athletic performance. И Пита говорит о том, что и вот в спорте, да, тоже было проведено множество исследований, есть документы, то есть есть отчеты о том, как EFT помогает в спорте, так же, как и в бизнесе. В аспекте именно мотивации, достижений. То есть это все в научной среде уже зарегистрировано. Okay. И тут я сейчас хотел коснуться еще одного аспекта. Я часто слышу, что люди говорят о том, что таппинг – это плацебо. Но я не хотел бы говорить о самом этом термине, да. Я хотел бы спросить у Питы о феномене. То есть если есть такой эффект, что это означает? То есть означает ли это то, что достаточно веры для того, чтобы включить какие-то ресурсы в организме, для того, чтобы получить какой-то результат без всяких химических инструментов, да, то есть лекарств и так далее. Okay, so many people like to mention the placebo effect
talking about tapping, and Sasha is asking. Sasha asks you actually. What can you say about this placebo phenomena in terms of tapping, and is it enough just to believe in something, to be really into something, for instance, technique or whatever it is, to have such significant results? So what can you say? Placebo does require belief, so someone believes it's something is helping them. But tapping works for people who don't believe. So it bypasses that part in the brain which tells us it isn't a placebo effect, because you don't actually have to believe and still get the outcome. Пита говорит, что для того, что, ну, то есть, да, одно из важных условий плацебо-эффекта – это безусловная вера, и она говорит, что интересно то, что таппинг работает и на тех, кто не верит, то есть, ну, на тех, кто не абсолютно верит в это, сомневается, и все равно есть результаты. Поэтому, Саш, может, как-то уточнишь вопрос свой? Да, это хорошее. Ну, меня на самом деле интересовал, как бы, что происходит во время? Нет, сам эффект, да, то есть что такое, по сути дела, лекарство, да, это некое химическое вещество, которое мы вводим в организм, и оно меняет нашу внутреннюю биохимию, биофизику, да, влияет на что-то. Здесь мы ничего не применяем, да, но происходит то же самое. То есть я имею в виду, что у организма есть вот эта внутренняя биохимия, которая меняется под воздействием этой веры, да, которая происходит. Sasha wants to clarify the following moments. When we take some drugs, like some remedies, some medicine, we deal with real biochemical elements, some kind of elements, and Sasha is interested what happens in our body in terms of our biochemistry when we don't take anything, and like what actually happens in our body. Does he mean with placebo? Ты имеешь в виду, когда вот этот эффект плацебо имеет место быть, или в принципе? Нет, я имею в виду, что когда люди говорят о плацебо, да, они не понимают о том, что, вернее, они подтверждают то, что существует, ну, некий механизм или что? Некие механизмы, да, которые позволяют нам исцеляться без лекарств. Да, и таппинг неким образом воздействует на нашу биохимию, и эти ресурсы включает. Okay, I see. Sasha means that when people deal with this placebo effect, for those who believe in this effect, something happens to our body and brain and biochemistry, kind of, and it's interesting. It happens like by belief, or something happens in our brain and mind, and at biochemical level. And Sasha wants to ask what actually happens to in case of EFT, because it's quite similar. We don't take any drugs, any pills, and something happens to our biochemistry, like as in this placebo effect case. Yes, I think, okay. We now know tapping on an acupuncture point, so a known acupuncture point, sends chemical messages to the amygdala, the stress center in the brain. That then also impacts cortisol and DNA, gene expression. So we have 3 gene studies that have shown if you tap or use acupuncture needles, it doesn't matter. Harvard University showed the amygdala quietens down in activity. So that's the stress center. Do you want to do that bit? То есть, когда мы начинаем стимулировать вот эти точки, да, у нас поступает сигнал в миндалевидное тело, в амигдалу, которая расположена в среднем мозге, да, и это запускает определенный цикл, то есть и биохимических изменений в том числе. Соответственно, за счет вот этого простукивания мы успокаиваем наш центр стресса, вот миндалевидное тело, и, соответственно, ну вот так происходит
успокоения и освобождения от эмоций. Well. We just, sorry, does Sasha want to go? Я просто имел в виду, что когда люди говорят либо плацебо, либо ноцебо, я им говорю, да, это правда, что у вас есть такие ресурсы, вы можете как выздороветь, так и, собственно говоря, заболеть, не используя никаких лекарств или химических веществ. Вот. Но когда вы делаете таппинг, ваше состояние улучшается. Sasha meant that yes, you can use different like phrases, placebo, nocebo, and it's up to you what to believe. But when we apply tapping, your state becomes better. I'm sorry, Peter, I didn't translate the rest of your phrase. You mentioned gene expression. Yes, yes. What so, are you talking about? Yes, so фразы про влияние, да. So it's another change that occurs, that when you tap on the acupuncture point, whether a gene expresses itself or not gives us a symptom. So it's been looked at in post-traumatic stress disorder in war vets that come back from war, and 10 weeks worth of tapping, 1 hour a week, down-regulated 6 genes, which meant they didn't meet criteria anymore for PTSD. So the genes and how they express themselves changes through tapping. And these genes are associated with some disorder? Yes, so some are associated with other things. Another study showed 1 hour of tapping for stress changed 72 genes, and some of those were to do with inflammation. So they stopped expressing themselves, meaning over time, someone's not going to have that level of inflammation. Cancer suppression, a whole range of different, immunity was impacted. So it's very exciting. Ну, наверное, нам надо начать с того, что нужно понять, что такое экспрессия генов. Я сейчас не буду спрашивать у Питы определения, да, но она говорит о том, что простукивание влияет на нашу экспрессию генов и буквально меняет нашу ДНК. И она говорит, что было проведено много исследований, как люди с посттравматическим расстройством, различные там участники войн, да, простукивание в течение часа на протяжении какого-то времени, там недель, да, вот было прямо зарегистрировано, что у них меняется как экспрессия генов, так какие-то показатели. Мы сейчас не будем туда детально идти. И она говорит о том, что what about these 72 genes? What happened to them? Yeah, so only 1 hour of tapping made 72 genes change in their expression. I'll send you all the papers. Okay. Да, она говорит о том, что вот в течение 1 часа таппинга есть изменения вот в 72 генах нашего организма. Она говорит, что она нам пришлет более глубокое описание этих всех процессов. То есть, генетика — это уже более сложная сейчас тема, мы не будем туда погружаться, да. Но так или иначе, то есть на глубоком биологическом уровне таппинг показывает нам результаты. Вот буквально на уровне генов мы меняемся, да. Соответственно, placebo effect, not placebo effect, it works. Okay. It doesn't matter if you believe. Правильно ли я понимаю, что с помощью таппинга мы можем менять наши привычки, наше поведение? Ну как? Is it correct to say that we can change our behavior, we can change our addictive patterns, addictions, like cravings, and we can get rid of that? Is that true? Yes, that's my whole research area is cravings, but we've got several addiction studies as well that show people's behavior changes and no withdrawal symptoms from things like illicit drugs with tapping. Sorry, which symptoms? Withdrawal symptoms, if somebody's using tapping to stop using, sugar or caffeine, and normally you might actually get withdrawal symptoms or other drugs. You don't get any withdrawal symptoms if you use tapping to stop having those things. So you mean that, does it refer to these results long-lasting, or what do you mean? Yes, I've got one of my studies was a 2-year follow-up and none of the cravings came back. They forgot what they did their tapping on. They forgot. Ну вот Пита говорит о том, что вообще тема вот этих всех пристрастий, вредных привычек и зависимости — это ее основная тема вот научных исследований, да.
Она говорит о том, что да, действительно, вот все эти вещи уходят, и они уходят, вот, что самое важное, ну, навсегда, то есть изменения длительные. Кстати, вот есть исследования Давида Файнштейна о том, почему эти изменения длительные. Да? Да, Дэвид Файнштейн один из первых исследователей, и он больше всех получил критики от научного сообщества, но он такой настойчивый. Sasha said that David Feinstein is one of the first researchers in this domain, and he was like criticized like the most. Is it true? He was like, but he is kind of persistent, and he continues his studies, and like he believes in what he does. Well. Yes. Я хотел спросить у Питы, есть ли какие-то противопоказания физические у таппинга? То есть можно ли с помощью таппинга каким-то образом навредить? One moment, I forget the word. Are there any contraindications for tappers? Not really, but we do say if somebody wanted to tackle trauma, something quite distressing, to actually do that with a practitioner and not on your own. That would be the only contraindication, not to do things on your own if you know, say, childhood abuse. You're better supported with someone that's very skilled. So that's our only caveat. And what about different psychic disorders? Is it safe to work with, for example, OCD or... Yeah. And I mean, maybe more serious, like schizophrenia. Is it okay? Yes. Is it okay to deal with EFT tapping for these kind of clients? It is. There have been studies published on schizophrenia, OCD, dementia, Alzheimer's, but they're not self-applied. They're done with the support of somebody. They're not curing them, but they are helping with, say, positive symptoms of schizophrenia, auditory hallucinations, or distress in Alzheimer's with sundowners. So it's not about a cure, it's about coping. Ну вот первая часть ответа — это то, что то есть, в принципе, нет противопоказаний, то есть имеется в виду, что если вы хотите как-то, порасковыривать травму, то, конечно, лучше бы это делать со специально обученным человеком, потому что есть такие понятия, как абреакция, да, и то есть нужно где-то поддержать, успокоить, и то есть самостоятельно туда лучше не ходить, и, возможно, и не получится вот самостоятельно работать с травмой, да, и, по сути, это такое единственное предписание, и сейчас я дополнительно спросила, как психолог, что насколько вообще можно работать с психопатологиями, или какими-то расстройствами личности, такими как ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, там, и, то есть насколько вообще это безопасно. И Пита сказала, что даже с этим можно работать, но, конечно, может быть, не в формате лечения, а в формате какой-то такой, адаптации, то есть помочь людям справиться с, какими-то проявлениями своего заболевания, с какими-то там, не знаю, паническими атаками, стрессами, то есть какими-то, то есть симптомами, да, и EFT даже можно применять, с осторожностью, но даже можно применять с людьми с психологическими расстройствами. Окей, thank you. Естественно, в компании специально обученного человека, то есть со специалистом, не самостоятельно. Да, я еще хотел такой вопрос задать, потому что, на мой взгляд, таппинг – это самая лучшая техника для улучшения самооценки, потому что там прямо это встроено. И если какая-то биохимическая формула нормальной самооценки, то есть Пита имеет доступ к оборудованию, да, может ли она сказать, что в биохимии нормального человека с хорошей самооценкой, как-то меняется она? Sasha asks that the better, like the most frequent purpose to use EFT is like self-esteem and
self-confidence issues. And Sasha is interested in what does it look like biochemistry of self-confident and like mentally health person in terms of his self-respect, self-esteem, and so on. So are there any like scans or different like I don't know, studies on that? What on the biological picture of self-confidence and health, psychologically health person? Not that I know of in tapping, but we do have lots of studies that have looked at self-esteem in students and people, you know, in the workplace, confidence, but we've got their questionnaires that they fill out, which is the indicator of their psychological well-being, but they don't all go through biological measurements because it's quite expensive. So we can't always put them inside an MRI or do blood tests to see what that looks like. We just know that psychologically what they report is what Sasha said at the end of a session, you know, how do you feel now? And they're like, I feel better. So yeah, we don't yet have some of those other studies, but there's no reason why we can't. Ну, Пита говорит, что на самом деле, когда вот мы исследуем наших студентов, да, то есть опрашиваем, мы используем по большей части различные опросники, да, и ориентируемся просто на состояние, то есть вот все-таки EFT это такое что-то более клинические испытания, да, а вот в аспекте психологии, то есть, ну, нету смысла особо это специально исследовать, потому что все-таки все эти тесты крови, там анализы, все эти, допустим, там, ну, какие-то МРТ именно массовые, и именно в аспекте каких-то исследований это довольно, ну, затратно финансово и энергетически, поэтому она говорит, что, ну, то есть не было какой-то специальной задачи это исследовать, но это подтверждается через опросники, через изменение состояний, через изменение, ну, то есть вообще жизни людей. Поэтому, конечно, есть корреляция, но как-то специально биохимию вот научно не регистрировали счастливого там человека, уверенного в себе. Ну, я поясню. Дело в том, что я сам не занимаюсь ну, какой-то терапией. Я вижу свою роль в этом движении как популяризация. Я провожу достаточно большое количество разных мастер-классов в разных группах. И я заметил такую штуку, что когда человек находится в негативе, его самооценка понижена, он думает об одном и принимает одни решения. Да? Когда мы с помощью таппинга меняем его состояние, его самооценка улучшается, и у него меняются выводы, которые он хотел сделать по той или иной ситуации. И, соответственно, меняются решения. То есть, если, грубо говоря, человек зол, расстроен, обижен, он говорит об одном, то есть о тех выводах, у него одни выводы и одни решения. Да? Когда его через 10 минут состояние меняется, он говорит совершенно другое, и у него совершенно другие выводы. И они более правильные. Поэтому я всегда говорю, что давайте сначала уберем, никогда не принимайте решения, когда у вас очень много кортизола в крови. Все они будут плохими. Вопрос в чем? Вопрос как раз в том, как меняется состояние и меняется решение. Потому что, ну, еще один вопрос к тому, что Пита, она занимается образовательными программами в системе образования. Вопрос к тому, что это новые навыки принятия решений, то есть улучшение своего состояния и принятие правильных решений. I will try to repeat. Sasha said that he doesn't consider he doesn't think he's a psychotherapist or psychologist because he is not, but he's a promoter. Like he promotes this. He wants to make EFT like popular, and he can observe people's results. He can watch what's going on, what happens in terms of their state, and he noticed that when person is angry or stressed or frustrated, he has one kind. He inclined to make one kind of decisions, like
his decision making is like connected. It relates to his current state, negative state, and otherwise, when we have just applied tapping, and our state is more positive. So, and our decisions and things and intentions they are changed, obviously, yeah. And Sasha's question, as far as I understood, is what can I say on this decision making? Because taking into account that you are into this educational domain, you're a teacher, professor, and talking about this new skills that are really important nowadays, these decision-making skills, because it is important to I don't know, to highlight that our decision-making depends on our state. What can you say on that topic? So we know from other research, when the amygdala, the stress center, is firing, someone could be angry, stressed, upset, the prefrontal cortex, which is here, goes offline, which means decision-making goes down. Mm-hmm. So when we tap and the amygdala quietens down, it allows that part to come back online, which is why people make better decisions. Mm-hmm. So we teach it to students in exams so they can sit there and quietly tap to try to remember what they studied and get the stress down, because then the brain will work better. So we use it for students in exam because it's exactly what he's saying. Mm-hmm. Ну, она говорит, что, опять же, вспоминая ситуацию со стрессом, когда вот мы стучим и посылаем сигнал в нашу разъяренную амигдалу, да, то есть когда там вот абсолютно происходит стресс, пожар, да, и дело в том, что когда это происходит на вот нейрофизиологическом уровне, у нас отключается наш кортекс, вот те самые лобные доли, где происходит процесс принятия решений. Он абсолютно отключается за счет вот этого стресса, да, и с помощью таппинга мы возвращаем себе вот эту часть мозга, то есть возвращаем ее в функциональность, и, соответственно, в принципе, принятие решений становится возможным. Она говорит, что мы это, как это сказать, часто применяем на экзаменах, когда студенты нервничают, да, и мы делаем простукивание для того, чтобы они вообще в принципе вспомнили, что они там учили, да, и, конечно, это, применимо везде, в любой области. То есть, когда человек в стрессе, он не то что принимает, то есть, по сути, он не может принять адекватного решения по определению, потому что... Так, правильно ли я понимаю, что когда мы находимся в стрессе, реакция происходит очень быстро, и мы не в состоянии ее обдумать, что мы делаем на самом деле? Is it correct to say that when we are in this stressful state, the reaction is so fast that we are unable to think about, to analyze, and to make some proper conclusions? Is it correct to say? Yes, very fast. It's why we see adults having tantrums. Having what? Sorry? When adults have tantrums, so like a small child, they instantly go into child behavior when they get stressed and angry. Но она говорит о том, что да, то есть это происходит очень-очень быстро, и даже вот можно впасть в такие детские состояния, вот моментально, да, там какой-то капризности, гнева, обиды, то есть это происходит моментально, мгновенно, да, это так. Да, это, собственно говоря, подтверждает то, что я говорил, да, не принимайте решения, когда вы находитесь в стрессе. А что насчет дофамина, когда у нас слишком много дофамина в крови? Yeah, Sasha said that this idea supports his conclusion, his idea, don't make any decisions when you are in stress. And yes, and second, another question, and we are about to finish soon. What about this dopamine hormone? What actually, what happens, what is going on in our body? Yes. We haven't measured the neurotransmitters, so they're dopamine, serotonin, they all make us feel good. I'm not aware of any tapping studies that have measured those because they require blood tests, but we know with people's questionnaires,
that their happiness, we ask them to fill out happiness questionnaires, it increases exponentially, significantly. So they tell us they feel happy. I'm positive if we looked at their dopamine levels, it would match biologically because we see it in other biochemistry. Stress really low, cortisol's really low, immunity is higher. We see other things, but we haven't yet measured neurotransmitters. Пита говорит, что мы не проводили специальных отдельных исследований именно по дофамину и других приятных гормонах, которые нам доставляют удовольствие, потому что, то есть они смотрели на показатели, которые, вот, допустим, кортизол понижается, это уже хорошо, то есть не надо было специально исследовать повышение или там, ну, то есть нормализацию дофамина. Они это все исследовали с помощью, ну, вот, опросников, с помощью, так скажем, разговорных каких-то моментов, да, то есть они видели и ну, подтверждали у человека лично, что да, я чувствую себя счастливее, чувствую себя лучше. То есть не было каких-то специальных прямо вот опытов, испытаний на тему дофамина. И... Ну, я к чему этот вопрос, как человек, который принимал 3 раза решение жениться, я знаю, что иногда эти решения были неправильными. Sasha said that he is Слишком много дофамина. as a person who decided to get married 3 times in his life. It is kind of a joke. Afterwards, he realized that these decisions were wrong. He can tap. Да, поэтому я говорю, что все решения нужно принимать, когда ты в эмоциональном балансе находишься. So all decisions should be made when you're emotionally balanced, especially getting married. Для принятия решений, как много кортизола это плохо, так и много дофамина это тоже плохо. So Sasha concludes that both hormones like extra so when you have a lot of cortisol or when you like highly in love and you have a lot of dopamine, it's not okay, and you should be balanced in order to make right proper decisions. Да, я хотел бы еще спросить у Питы, может ли она поделиться с нашим сообществом своими опросниками, потому что уже появились люди, которые хотят проводить свои мини-исследования в своих группах. Would you also please share your questionnaires with us, because some people would like to try something and to run some to hold our own trials, if it's possible. I've got a whole list to send you. Yes. Thank you. Yes, no problem. Я пересмотрел еще интервью Питы с Павлом Поздняковым 2-летней давности, и я хотел спросить, там они упоминали какие-то школы в Словении, где они вводили какие-то обучающие программы по EFT. Есть ли что-то новое оттуда из Словении? Sasha said that he heard from the previous interview with Pavel Pozdnyakov 2 years ago that you mentioned some Slovenian schools and you like, I don't know, held some educational programs there, and is it still like yes, does it still exist? Yes, as far as we know, the Ministry of Education funds 75% of the training fee for teachers to learn EFT for the classroom. So it's a government decision. So yes, as far as I know, that's still the case. If a teacher in Slovenia wants to train in EFT, the government pays 75% of the training fee, and it's EFT International in the UK. It's that training. Он говорит, что да, действительно, в Словении на уровне вот государства 75%, ну, то есть денег идет от государства, чтобы оплатить вот эту программу обучения преподавателей EFT at school, right? At school. Yes. At school. Yes. And at university. 5 years to 18 years, all the primary, secondary. Ну, то есть вот в классы школы, да, соответственно, да, до сих пор это такая программа поддержки государства, и то есть эта программа предложена, ну, то есть она представлена EFTI, то есть EFT International организации, но оплачивает
правительства, и до сих пор это существует. Есть ли какие-то контакты с этими людьми? Мы хотели бы взять у них интервью по их результатам. Там. Sasha asks, are there any contacts of these people and about their results? Do you have some contacts with? Yes. I'll send you the people that organized that to be approved, so they would be the people. So I will send you who that is. Да, она нам пришлет контакты. Нам Пита все пришлет. Статьи, контакты. Потому что мне кажется, что в России у таппинга больше будущего, чем в остальном мире. Потому что, есть для этого две причины. Во-первых, русские достаточно ленивые, чтобы заниматься какой-то большой терапией. Вот. А во-вторых, любят самолечение. Sasha said that there are two big reasons for successful future of tapping in Russia, because Russian people are lazy enough to attend some therapists for a long time. And the second one is that they are really fond of self-healing, self-help. No, maybe it's really true. We have this culture. So tapping is really nice technique to apply in Russia. Good combination. Yeah, combination. Да, и поскольку таппинг, он и выглядит несерьезно, я говорю, что это несерьезно на самом деле, просто делайте это. Это как фитнес, да? Когда людям понятно, что такое фитнес, это для тела, да, то я хочу, чтобы также было понятно, что таппинг – это такая же профилактика для эмоций, которую человек может применять самостоятельно. So this is Sasha's personal opinion. He said that taking into account that it looks not really serious. Sometimes it looks fun, and his message for take it really serious. Take it like kind of emotional hygiene or everyday positive habit as like fitness or something. And this is his way to perform and to share this EFT method. That's a great way. We call it psychological first aid. Yeah, psychological what? First aid. First aid. Первая помощь, первая психологическая помощь, да, мы называем это так. Саш, что у нас со временем? 11:08. Мы уже, наверное, будем заканчивать, но я надеюсь, что Пита нас не оставит, вопросов я пока не вижу, но, возможно, они будут где-то потом в группе, и мы их передадим Пите, я надеюсь, что мы еще встретимся. Вот. Но чтобы Пита посоветовала тем людям, которые только узнают об этом, либо уже обучились там у Энди Брайса и хотят дальше развиваться. So the last question for today, what would you recommend? What kind of advice would you give for those who have recently known about EFT or have just recently got some primary education from Andy Bryce or whoever? What kind of advice would you share with us, with people who are new to this science? Yes, we like to say tapping only works if you use it. So a lot of people learn it, but then don't use it and think tapping doesn't work. So maybe to stay open and commit to a daily habit, like Sasha said, just for even 1 week, there'll be a difference there. So it's remember to use tapping once you've learned it. So that's my message. Она говорит о том, что работает все, что вы практикуете, а если вы не практикуете, то оно, естественно, не работает. То есть многие люди обучаются, узнают, что-то постигают на уровне головы, да, но не применяют. И я правда скажу, что это так. То есть люди не делают своп-сессии, не обмениваются почему-то, да. Соответственно, говорит, что, конечно, это первое
И основное, что нужно как бы, ну, обзавестись этой привычкой, хотя бы недельку поприменять таппинг с открытым вот разумом, сердцем, то есть пробовать, спрашивать, обмениваться, спрашивать, ну, опытных специалистов, как с этим работать. Соответственно, только практика, и когда вы увидите свои результаты, то тогда у вас появится больше интереса углубиться в это. Ну и поскольку мы все очень любим истории, да, есть ли у Питы какая-то история из своей жизни или жизни? Я сказала, что это последний вопрос. Хорошо, я спрошу. Да, ну, это был предпоследний. Есть ли какая-то вдохновляющая история из тех, которые Пита знает, как таппинг помог? Sasha doesn't want to leave you. Результат. This is the final question. Could you please share shortly some case of success, maybe personal case, maybe, I don't know, your clients, but maybe personal successful, like case study? Sure, sure. We had 2 women in one of the food craving trials. They were 8 weeks worth of tapping, where they went through the 8 weeks, they tapped on their food cravings, as well as motivation for exercise, lots of things, and lost around 50 kilos each, 50 kilograms, and have maintained that for the last 15 years. So they were in our first trial. So it shows it absolutely works for those types of things. So that's just one case study. Ну вот первое, что она сказала, что у нас были в группе 2 женщины, которые, ну, разбирались со своими вот пищевыми зависимостями и с мотивацией там к занятиям спортом. И она говорит, что каждая из них сбросила 50 килограмм, и это for 15 years, right? Yes. И это сохранилось на 15 лет, то есть это был устойчивый результат, такой яркий очень для них. And another one? Yes, we've just finished tapping for chronic pain. So we've finished 2 years worth of research, and I've been sending the follow-up questionnaires a year later. So these patients had chronic pain at least for 15 years. That was the average length of suffering. And when I send the questionnaire link, they're emailing me back saying, I forgot I was in your trial because I don't have chronic pain anymore. Yeah. Говорят о том, что когда они проводили 2-летние исследования, ну и какие-то испытания на тему постоянной хронической боли, люди участвовали вот в этом процессе, да, и потом она им скидывала спустя какое-то время вот эти самые опросники. Так некоторые из них сказали, что мы даже и забыли, что мы участвовали в ваших этих испытаниях, исследованиях, потому что уже долгое время ничего нет. Хотя 15 лет, там, ну, 10-15 лет люди страдали от болей. То есть вот, да, есть такая особенность, что мы забываем свои проблемы, если у нас их больше нет. Такое тоже возможно, да? Удивительно. А правильно ли я понимаю, что мы убираем из этих событий какой-то, ну, эмоциональный заряд с помощью таппинга? We release emotional stress from these events, right? Yes, in pain? Yes, yes. Да. Ну Саш. что ж, друзья, спасибо Пите, что она нашла время для нас и вдохновила, я надеюсь, многих вдохновила на такие самоисследования. Пишите комментарии, добавляйтесь в наши группы, ссылки все в описании. И там же есть ссылки на ресурсы Питы, на ее сайт, на ее Инстаграм. Чего-то, если нет, я добавлю. For this meeting, Sasha said that all links to your resources are in description below under this video. Да, я надеюсь, ты ей тоже сбросишь на нашу группу в Фейсбуке, чтобы люди могли под этим видео писать ей там, как может быть, задавать какие-то вопросы. And maybe our participants are going to ask you something, and we'll translate these questions later on Facebook or somewhere. And we are, of course, we're looking forward to all these sources and materials and questionnaires and contacts, because we are really into these
spreading this information in Russia, because due to lack of especially scientifically based information, and we're really into, and we're very grateful for your presence here with us today. Thank you that you have found time. So it was very interesting conversation. Thank you. Thank you for the invitation. Да, и спасибо нам за приглашение. Да, я надеюсь, мы еще увидимся, когда соберем все вопросы. Sasha hopes that we'll maybe one day we'll meet again and we'll collect new amount of questions, new portions. Maybe they are going to be more complex and difficult, because we are going to be more educated and ready to talk about gene expressions. Me too. Gene expressions. I look forward to it. Okay, so thank you. And we are спасибо всем, спасибо Валерия, спасибо Пита, спасибо всем, кто нас смотрел, и до встречи. Да, спасибо. Thank you.